Welcome to the operating system video playlist. இன்னைக்கு lectureல system calls பத்தி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போறோம். What do you mean by system call? It provides an interface between a process and the operating system. We need to know நம்மளுக்கு கண்டிப்பா என்ன தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படினா program execution and one is in user mode, another one is in kernel mode. So the application programs, user programs executed in user mode means it can't directly access the system resources. System resources, memory or hardware or directly access பண்ண முடியாது. Program executed in user mode. If it is executed in kernel mode, the same program executing in kernel mode, it can directly access the system resources. அதே ஒரு மெமரியோ ஒரு லைவ் டிவைஸையோ ஒரு ஹார்ட் டிஸ்கையோ ஈஸியாக அக்சஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இதில் இருக்கிற சின்ன டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா if the program is getting crashed, program kernel mode execution ஆகிட்டு இருக்குது. Suppose if it is getting crashed, the entire system is halt. This entire system is getting down. So that நம்ம kernel mode என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா privileged mode. So operating system ஒரு மெயினான ஒரு கோலே என்ன அப்படின்னா it protect the kernel from the user programs. So always user program execution நடக்கிறதுக்கு user mode is a safer one. So in the case ஒரு சில நேரத்தில் user programs need some services from the operating system. So user program execution in user mode, suppose sometimes it requests some services from the kernel mode, then we need a software instruction set of instruction referred as a system call. So system call நம்மளுக்கு கண்டிப்பா அங்க வேணும். So to switch over between the user mode and the kernel mode, it is the programmatic way in which a computer program requires a service from the kernel of the operating system. So user process execute ஆயிட்டு இருக்குது. Suppose it needs some memory storage, or it needs some IO device to get the input, or it needs to print the message. So it gets a system call. So system call is switch the user mode to the kernel mode. So the switch over ஆகுது இல்லையா, user mode வந்து kernel mode switch over ஆகுது. இதை நம்ம என்ன சொல்றோம் அப்படின்னா context switching அப்படின்னு சொல்றோம். So the system call execute the services from the kernel mode. So என்ன service நம்ம request பண்றோமோ those services executed in the kernel mode. Once the service is completed, it return from the system call and it switch over to the user. So in this way the system call is worked. So system call is mainly written in assembly language instructions, and it is the high level language la C and C++ la system calls use பண்றோம். So Windows, Microsoft Windows Win32 API application programming interface மூலமா system calls implement பண்றாங்க. So this is the way the system callers worked. The user application open அப்படிங்கிற ஒரு மெத்தட கால் பண்றப்ப the user mode, the program is executed in user mode. So when it executes the open method, the system call interface என்ன பண்ணும் அப்படின்னா it switch over between the user mode to kernel mode. So kernel modeல the open call ஓட implementation will be done. Once the implementation is done, it return to the user. So in this manner the system call is working. So ஒரு real time example பார்ப்போம். We need to read the data from one file and copy to another one file. So ஒரு ஃபைல்ல இருந்து இன்னொரு ஃபைல்ல டேட்டாவை எப்படி காப்பி பண்றது? இந்த எக்ஸாம்பிள்ல first of all we need the names of two files. ஒரு சோர்ஸ் ஃபைலோட நேம் வேணும், டெஸ்டினேஷன் ஃபைலோட நேம் வேணும். ஸோ இந்த ஃபைலை ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறதுக்கு எய்தர் நம்ம டைரெக்டாகவே நேம் சொல்லிடலாம், input.txt or output.txt அப்படின்னு டைரெக்டாகவே ஸ்பெசிஃபை பண்ணிடலாம். அதர்வைஸ் இல்லை அப்படின்னா இன்ட்ராக்டிவ் மேனரில் நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணலாம். Interactive manner specify பண்றப்ப we execute a sequence of system calls. So first of all we need the file name.
So interactive manner அப்படிங்கிறப்ப we get an input file name through some input devices, either keyboard மூலமா otherwise mouse மூலமா. ஸோ கீபோர்டில் நம்ம டைப் பண்ணணும் input.txt அப்படின்னு டைப் பண்ணணும். மவுஸ் மூலமான நம்ம அந்த சோர்ஸ் ஃபைலோட நேமையும் டெஸ்டினேஷன் ஃபைல் நேமையும் வந்து நம்ம செலக்ட் பண்ணணும். The system call is made to write a prompt to the screen. So it accepts the input, that is mouse மூலமா இல்லை கீபோர்ட் மூலமா நம்ம என்னென்ன ஃபைல்ஸுங்கிறத நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணுறோம். So we execute a series of system calls. So to get the input file name, the message is prompted into the screen, that is enter the file name. So accept the input either through keyboard or mouse. So when we read the input file name, so we need to check opening the corresponding input file. Open the corresponding input file name. If the file does not exist, exist ஆகி இல்லை அப்படின்னா we need to call another set of system calls, that is about terminate பண்ணிடணும். அந்த ஃபைல் நேம் நம்ம கொடுத்த ஃபைல் நேம் வந்து இல்லை அப்படின்னா terminate பண்ணிடணும். Otherwise if it is the file is existed means we need to create the output file வந்து create பண்ணணும். ஸோ output file create பண்ணுறப்ப if the file is existing with the same name, அதே நேமில் ஆல்ரெடி இருக்குது அப்படின்னா அந்த ஃபைல் நேம் வந்து நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ண முடியாது, அகைன் வந்து நமக்கு திருப்பி யூஸ் பண்ண முடியாது. ஸோ தட் we again call the another one system call abort. We write another set of system calls, that is அந்த ஃபைல் நேம் எக்ஸிஸ்ட் ஆகி இருந்ததுன்னா டெலிட் பண்ணிவிட்டு திருப்பி அகைன் நியூவாக வந்து க்ரியேட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ ஒன்ஸ் ஸ்பெசிஃபைங் த இன்புட் ஃபைல் அண்ட் அவுட்புட் ஃபைல் ஸ்பெசிஃபை பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் இஃப் போத் ஆர் டன் இன் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி மீன்ஸ் தென் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்புட் ஃபைல் வந்து டேட்டாவை வந்து ரீட் பண்ணணும். ஸோ we need another one, we execute another one system called read from input file. So we read the data from ஒவ்வொரு கேரக்டராக வந்து நம்ம ரீட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். தென் இட் வில் பி ரைட்டர் டு தி அவுட்புட் ஃபைல். ஸோ ஒரு டேட்டா ரீட் பண்ணுறோம், அவுட்புட் ஃபைலில் ரைட் பண்ணுறோம். ஸோ திஸ் வில் பி both the steps to be written in a loop. ஸோ until ஸ்டார்டிங்லேருந்து அந்த எண்ட் ஆஃப் த ஃபைல் வரைக்கும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இதை ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். ஸோ இட் வில் பி என்டர் இன் டு த லூப். ஸோ ஒன்ஸ் த ரீடிங் ஆர் காப்பிங் ஃப்ரம் ஒன் ஃபைல் டு அனதர் ஃபைல் முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா we need to close the output files. So both the files should be closed and நம்ம ஸ்பெசிஃபை பண்ணணும். திருப்பி அகைன் வந்து ஸ்க்ரீனில் வந்து மெசேஜ் கொடுக்கணும், தட் இஸ் the file copying is done successfully அப்படின்னு கொடுக்கணும். So this is a sequence of system calls. Interactive mannerல வந்து நம்ம எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறப்ப this is the series of system calls to specify to reading the data from one file to another one file. So this is the another one example. ஒரு input file read பண்ணுறப்ப the data read பண்ணுறப்ப we need to specify which data is to be read. எந்த டேட்டா வந்து நம்ம ரீட் பண்ணணும். அதர்வைஸ் ஒரு கால் ஒரு ஃபங்க்ஷன்லேருந்து இன்னொரு ஃபங்க்ஷனுக்கு நம்ம டேட்டா வந்து பாஸ் பண்ணுறப்ப தட் இஸ் 3 methods to pass the parameters. One is டேரெக்டாக we need to locate the registers. அந்த டேட்டா வந்து ரெஜிஸ்டர்ஸில் ரைட் பண்ணிடலாம், எழுதிடலாம். செகண்ட் ஒன், இஃப் செவரல் parameters are to be passed, ஒரு யூசர் ப்ரோக்ராம்லேருந்து more than one parameters pass பண்ணுறப்ப registers யூஸ் பண்ணுறதுக்குலாம் நம்ம we need to use block or table. This is the second one method. And third one method is we just execute a system call. So normally வந்து user program என்ன பண்ணும், x to the parameters, that is it's a parameter. So load the address x, that is address of register x. So the execution is done. The x it loads address and it move to the operating system. User program வந்து operating system க்கு move ஆகுது. Instead the first one register, second one table use பண்றதுல, third one வந்து we execute directly a system call. That is here the system call number is 13. To pass the parameters from to read a device or to read a data means we execute a system call directly. The system call என்ன பண்ணும் அப்படின்னா டேரெக்டாக வந்து switch over to the user mode to operating system and it executes the block of code. So the same thing will be happen directly executing the system call. This is another one example to pass the parameters with the help of system calls.